به اندازه جنبش اصلاحات بزرگ شد و گسترش یافته بود که حتی در داخل خود این جریان متوجه شدن دکترین ها میتونن نزاع به وجود بیارن. و در آغاز قرن 17 یعقوب آرمینین اشکال تازه‌ای از الهیات اصلاح شده را ارائه داد که مباحث جدیدی را در بر داشت. From the point of view of the Reformed churches, Arminius is significantly revising the Protestant message back to the old medieval theology, essentially of grace and cooperation with grace. That's the very story that Luther had rejected. The better Arminians wanted only a tiny bit of cooperation, but they thought some freedom, some cooperation was necessary for humans to be responsible. در سال 1610 پس از درگذشت آرمینین ها 5 مورد رو به ثبت رسوندن. دیدگاه آرمینین در واقع تشکیل شده بود از الهیات کاتولیک رومی در قالب توماس آکویناس به قرن 12 میلادی. جایی که آکویناس میگه شما در طبقه اول قرار دارین، اون پایین پله قرار داره و شما باید بالا برین، بنابراین از پله بالا برو، پس سهم خودت رو انجام بده. ممکنه در طبقه سوم یا ششم خدا شما رو انتخاب کنه و به پایان راه ببرتون. یک بخش از این کار برای شماست و یک بخش هم کار خداست تا شما به نجات نائل بشین. و امروز بسیاری از مردمی که خودشون رو مسیحی میدونن به الهیات آرمینیانی باور دارن که ریشه در الهیات کاتولیک روم داره. برای نجات بخش خودشون رو انجام میدن و خدا بخش خودشو. اما در الهیات کالوینیست سیستم متفاوته. شما اصلا نمیتونین قدم اول رو بردارین چون شما گناهکارین و لازمه که خدا تمام کارا رو انجام بده. در شورای کلیسایی در دوردوخت هلند در سال 1618 و 1619 تمام کلیساهای اصلاح شده از سرتاسر اروپا و جزایر بریتانیا همگی یک واکنششان دادند و آنها به 5 نکته آرمینیوس پاسخ دادند. این یک مباحثه داخلی بین ریفرم ها بود که وارد مباحث انجیلی هم شد. به سرعت آرمینین ها تصمیم گرفتن که یک سری بازسازی های انجام بدن و به حقیقت پشت کردن. بعضی از اونها در واقع به راستینی مسیحی پشت کردن. از بین آنها یوناتاریان های ضد تأسیسی بیرون اومدن. فشاری که اصلاحات از آرمینین ها دریافت کرد بسیار زیاد بود. الهیات اونها کتاب مقدسی بود اما از تفکر عقلانی برمیخواست. به اصطلاح اونها میگفتن اون گونه که تصور میکنیم درسته. روح منطق اون چیزی رو میپذیره که فکر میکنه منطقی است. این کاملا مسیحیت رو نابود میکرد. What came out of the Synod of Dort was the canons of Dort that define what we now refer to, they weren't referred to as this at the time, but we now refer to as the 5 points of Calvinism: total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace and perseverance of the saints. هدف اونها این بود تا نجات انجیلی رو از طریق تنها فیض و تنها ایمان، تنها مسیح و تنها کتاب مقدس اعلام کنند. تباهی کامل، برگزیدگی بلا شرط، کفاره معین، فیض مقاومت ناپذیر، امنیت مقدسین، تولیپ. این 5 نکته به حاکمیت مطلق خداوند در نجات اشاره می‌کردند و وابستگی کامل ما به خدا را نشون می‌داد. به همین خاطر ما اون رو دکترین فیض می‌نامیم یا 5 نکته کالوینیسم. From the time a child in the United States enters kindergarten, he begins to be taught and to learn, if only through osmosis, a particular anthropology, a particular understanding of the nature of man. So they develop this concept of free will, which is a pagan concept. This general understanding of free will is that man is free to choose the good or evil on either side. That's a blasphemous doctrine because that's not what the Bible teaches. The Bible tells us that something happened radically to the constituent nature of humanity in the fall. Adam, as the first federal head of all humanity, acted as our representative. So what he did implicated all of us. We were born dead in sins and trespasses. The mind that's set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. We are slaves to sin. We are slaves to our own
corruptions. The way that Jesus expressed it is, no man is able to come to me unless the Father who sent me draws him. So sometimes that verse is read, no one may come to me. That's not what Jesus says, very clear. No one can, right? We learned this in 3rd grade. May I go to the restroom? Yes. Can I go to the restroom? Well, you can, but you may not. So Jesus is saying, no one can come to me. The ability's not there. The problem is they won't, because they hate God. It's like Joseph's brothers. They could not speak a kind word to him. Well, they all spoke ancient Semitic. Why couldn't they speak a kind word? Because they hated him. Their inability was from their hatred. Our inability is moral, comes from our hatred of God. The picture of total depravity is the picture of Lazarus in the tomb. He's not sick. He's not ailing. He doesn't need medicine. Total depravity means that we are dead in our trespasses and sins. We still have freedom insofar as we still have the ability to choose what we want to choose. But the want to has become enslaved by sin. That we are not just corrupted by sin, but we're dead in sin. کسی عادل نیست. یکی هم نی. کسی فهیم نیست. کسی طالب خدا نیست. همه گمراه شدند و جمیعاً باطل گردیدند. نیکوکاری نیست. یکی هم نی.